Trang xin kính mời Trung tướng William Lê. The following is a speech from Lieutenant General William Lê, representative of the Republic of Vietnam, Army. Lieutenant James VIểt T. Kính thưa Tổng thống Đào Minh Quân, kính thưa quý vị nội các, quý đại biểu, quý đồng nghiệp trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời và kính thưa toàn thể đồng bào quốc nội và hải ngoại. Trước hết, chúng tôi xin trân trọng kính chào ngài Tổng thống Đào Minh Quân và toàn thể quý vị hiện diện tại đây. Trong ngày trọng đại 11 tháng 11 năm 2018, hôm nay là một ngày đánh dấu khúc quanh cho lịch sử của dân tộc Việt Nam. Một ngày mà tất cả đồng bào trong nước đã mong chờ trên 43 năm dưới chế độ tà quyền của Cộng sản Việt Nam. Tổng thống Đào Minh Quân đã trên 1/4 thế kỷ hy sinh và hoạt động không ngừng song hành với chính phủ Hoa Kỳ, cũng chỉ nhằm một mục đích duy nhất là lấy lại đất tổ, mang lại tự do, no ấm, hạnh phúc, nhân quyền cho toàn dân. Tổng thống Đào Minh Quân đã từng là một cựu sĩ quan trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975, vượt tù Cộng sản Việt Nam, vượt biên sang Hoa Kỳ năm 1980, tốt nghiệp trong ngành điện toán và thành lập nhiều công ty tại California, trở nên nhà triệu phú rất nhanh chóng. Với lòng dũng cảm và một trái tim đầy tình thương dân tộc, Tổng thống Đào Minh Quân đã hy sinh tài sản của ngài để bước vào lĩnh vực chính trị. Quá trình hoạt động của ngài kể từ khi ngài được bầu làm Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời do 3 thế hệ Việt Nam từ ngày 21 tháng 10 năm 1990 đã được Chính phủ Hoa Kỳ và 28 quốc gia công nhận lúc bấy giờ. Tổng thống Đào Minh Quân đã thành lập Tuổi Đi Đường để rèn luyện tâm linh, tư tưởng của mình và cũng là nơi đào tạo những anh hùng nghĩa khí để mong sẽ có một ngày giải thể chế độ tà quyền cộng sản tại Việt Nam. Với chủ trương đường lối nhân bản của Tổng thống Đào Minh Quân, Việt không giết Việt, bỏ Cộng còn Việt, nhằm mục đích để giải thể tà quyền cộng sản tại Việt Nam mà không phải đổ máu, và đồng thời để những ai đi sai lạc đường lối nên quay về với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Vì tất cả chúng ta đều là người Việt như nhau. Chúng ta đã bị Tàu Cộng dã tâm gian ác chia đôi đất nước qua hiệp định Geneva năm 1954 để người Việt hai miền Nam Bắc tương sát lẫn nhau. Sau hiệp định hòa bình 1973, Cộng sản Bắc Việt, tức bàn tay nối dài của Tàu Cộng, lại lợi dụng và vi phạm để cướp trọn miền Nam Việt Nam. Để rồi sau năm 1975, một cuộc di tản lịch sử đã xảy ra. Hàng triệu người đã chết trên biển cả, người ở lại phải sống một cuộc sống lầm than. Quân đầu sỏ Tàu Cộng và Cộng sản Việt Nam đã khủng bố dân lành, đầu độc dân sinh, cầm tù những nhà ái quốc, triệt hạ nhân tài và phá hủy kỷ cương diệt mối đạo đức chân chính của dân tộc Việt Nam. Kính thưa quý vị, tội ác Tàu Cộng và Cộng sản Việt Nam không thể kể xiết. Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đã có hàng ngàn trang giấy ghi đầy đủ hình ảnh để đưa ra tòa án hình sự quốc tế đòi bồi thường 36.000 tỷ đô la. Tổng thống Đào Minh Quân trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đã hoạt động song hành với chính phủ Hoa Kỳ nhằm mục đích giải thể tà quyền cộng sản với một tân dân chủ mà
mà Tổng thống Đào Minh Quân đã đề ra đã được 28 quốc gia trên thế giới ủng hộ. Mà hơn ai đây, chúng ta có một vị tân Tổng thống của nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, Tổng thống Đào Minh Quân. Trong suốt 42 năm, đất nước Việt Nam không còn bị chia đôi, mà tà quyền Cộng sản Việt Nam không đem lại ấm no, hạnh phúc cho toàn dân trong nước là những kẻ phản quốc. Kính thưa quý vị, Tổng thống Đào Minh Quân đã tu luyện, học hỏi và nghiên cứu quá khứ không những đi qua lịch sử của Việt Nam mà trên toàn thế giới hơn 1/4 thế kỷ. Ngài nhìn về một tương lai của đất nước để đem ra áp dụng cho những ngày sắp tới. Chúng ta sẽ có một nước tự do, độc lập, no ấm, hạnh phúc, một nước Việt Nam phồn thịnh nhất tại Đông Nam Á. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng với sự lãnh đạo của tân Tổng thống Đào Minh Quân, đồng bào Việt Nam sẽ thoát khỏi họa diệt chủng của Tàu Cộng. Với một nền văn minh tiến bộ hiện đại, với sự hợp lực của hàng triệu tuổi trẻ Việt Nam trên khắp thế giới, và với một nền Việt Nam tân dân chủ, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời sẽ mở một trang sử mới cho dân tộc Việt Nam, một tương lai phồn thịnh, một văn minh tiến bộ. Chúng tôi, đại diện cho Quốc lực Việt Nam Cộng Hòa của nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, xin đặt hoàn toàn dưới sự lãnh đạo của tân Tổng thống và sẵn sàng chấp nhận vượt qua mọi gian lao, thử thách để hoàn thành tất cả công tác và sứ mệnh do Tổng thống và chính phủ giao phó. Thay mặt cho Bộ Tổng tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi xin trân trọng kính chúc mừng Tổng thống Đào Minh Quân và toàn thể đồng bào. Xin cảm ơn. Và sau đây có một số quan khách người Hoa Kỳ, tôi sẽ được bàn phép đọc bằng tiếng Anh. Dear President Đào Minh Quân, dear Cabinet, Representative, members of TRząng, dear compatriots in country and around the world. First of all, I'd like to salute our Honorable VIệu President Đào Minh Quân and everyone to be here. November 11, 2018, today is a special day for marking the term in Vietnamese history. It has been more than 43 years since the North Vietnamese communists stormed in and illegally occupied South Vietnam. President Đào Minh Quân has been working side by side with the United States government for more than a quarter of a century to regain and set the land with freedom, wealth, happiness, and human rights for all the people. President Đào Minh Quân was a military officer of the Second Republic of Vietnam before 1975. He escaped from the North Viet communist prison and commanded a ship to Malaysia before coming to the United States in 1980. He received a degree in computer programming from Santiago Community College and has started up many successful companies in California before becoming a millionaire. With his courage and his love for the people of Vietnam, he has made many sacrifices to pursue this political movement in the hope that someday his dream will come true. Since he was elected as the Prime Minister of QUANG on October 21st, 1990 by 3 generations of Vietnam, he has been accepted by the United States government as well as 28 other countries around the world. President Đào Minh Quân established
chủ nghĩa đường, to train his spiritual mind and educate normal men and patriots herald the solution of evil communism in Vietnam. With Vietnam's human rights nature of TRảo his goal is to dissolve the evil Vietnamese Communist Party without any bloodshed. This policy also allows any member of current Vietnamese Communist Party to leave that party and join the PNG-VN if they so choose. It was the Geneva Accord of 1954 that divided Vietnamese into two parts. The North will be the Communist and the South Democratic. The Chinese Communist Party has in control the North and taken advantage of Vietnamese people by using our people to poison and kill each other. After the peace agreement in 1975, the North Vietnamese Communists joined the Chinese Communist Party and illegally occupied South Vietnam. The outcome of that agreement in 1975, the largest evacuation the country has ever experienced. Millions of lives were torn and many were killed trying to flee from communism. Chinese and Vietnamese communists have terrorized our people, poisoned humanity, imprison patriots, destroyed the talent, and ruined the moral ethic of Vietnamese nation. Ladies and gentlemen, Chinese communist crimes are too much to be said. The PNG-VN has over 1,000 pages document photos to prove the International Crime Court that their crimes have been amounted more than $36,000 billion. President TRảo has operated in parallel with the U.S. government for the reason of dissolving the evil Communist Party in Vietnam. With the new democracy, the President TRảo is also supported by 28 other countries. After 43 years, North and South Vietnam will join. The Communist Party has not brought wealth or happiness to their people. President TRảo have researched and studied both history of our people and all matters of the world. He foresees the future of our country and applies for the new future. We will have freedom, democracy, happiness, and greatness. We absolutely believe the leadership of now the new President TRảo with the new improved technology and the joining of millions of young Vietnamese people from all over the world. The new democracy, the PNG-VN, will open the new chapter in Vietnamese history. It will be the greatest country with advanced civilization. We represent for the Armed Forces of Republic of Vietnam from the Third Republic of Vietnam. We will fully support the leadership of new president and are willing to accept all the challenges in order to fulfill the task assigned by the president and the government. On behalf of the RVN General Staff, we represent the wish to congratulate President TRảo and our fellow citizens. Thank you very much. Mr. Frank J. Herring, it is my honor to introduce you one more time for the Presidential Inauguration Address. Please come to the podium, sir. Dạ thưa bây giờ mới là bài diễn văn nhận trọng nhiệm Tổng thống do ông Đặc sứ Frank J. Herring.
office of the President of the Third Republic of Vietnam, inaugural address of President QUANG dated November the 11th, 2018. Distinguished guests and dear friends, Vietnam today, under socialism, is more than ever falling into decay. Concerning its domestic affairs, it has been overwhelmed by a large-scale corruption covering the whole fabric of society from the top down to the bottom. The Vietnamese Communist Party is currently confronted with its disbandment due to the internal purge and rivalries among good example in different factions. The recent death of Chairman TRÅNG QUANG by contamination was a good example among the others. This condition evidently gives way to Beijing's thirst for expansion and domination of the Southeast Asian countries and its militarization of the South China Sea. As for its foreign relations, this communist-ruled regime will certainly be condemned in the coming time as a terrorist state by the members of the Union of European countries. As a corrupt state, through its high-ranking officials, it set up a cross-border smugglings of serious gravity, illegal massive ivory trade with African countries. It legally organized the kidnapping of Trinh Nguyen, an ex-member of the Vietnamese Police Bureau, even on the German soil in July of 2017, by disregarding international law. It seriously violated human rights and so forth. Today, I, Prime Minister Quang Minh Dao, decided to take on the highest responsibility as President of the Third Republic of Vietnam. This decision covers an important strategic dimension in the sense that the aim of the professional national government of Vietnam is to dissolve the satanic communist regime in Vietnam without passing by the phase of bloodshed we had encountered in the past tragic decades of the history of our country. Distinguished guests and dear friends, let us go back to the past history of Vietnam and quote the testament bequeathed to us by one of the Vietnamese kings named Truong Nong Thong of the 13th century. Even 1 square decimeter of our ancestral land should not be yielded to northern invaders, i.e. the Chinese. In this spirit, the brave king in 1284 summoned all the eldest class representation, the people of the nation, for a referendum in order to know if the country had to ask peace or to wage war against the northern enemy. This was really the first democratic national convention. Even the country was still under a monarchical regime. 7 centuries later, specifically from 1940 onwards, Ho Chi Minh and the Vietnamese Communist Party went backward against the evolution of the Vietnamese society by betraying our ancestors' unbroken spirit. By the use of force, they usurped power from Truong Truong Kim's legal and legitimate Vietnamese government on the 17th of August 1945 at Hanoi and on 2nd of September 1945. Ho Chi Minh took advantage of this opportunity to represent the Union government to make the Declaration of Independence, basically copied from the American Declaration of Independence, of what was called the Democratic Republic of Vietnam. Through their propaganda policy, down with the French colonialism and anti-monarchy, Ho Chi Minh and his party had succeeded in defeating the French troops at Dien Bien Phu and established an authoritarian regime in North Vietnam since 1954. In order to invade South Vietnam, they launched another sort of propaganda, down with the American imperialism to save the country, or fighting until complete withdrawal of the U.S. imperialists, then pushing down the South Vietnamese puppet government and its armed forces backed up by the U.S. until the ultimate liberation of the South Vietnamese. However, since 1965, in order to keep South Vietnamese from the invasion of the North Vietnamese troops, backed up by Communist International,
the U.S. as well as allied troops at the call of the government of the Republic of Vietnam were landed on South Vietnamese soil. This was a good opportunity for the North Vietnamese spyware at home as well as abroad to make propaganda against what they called the invasion of the South Vietnamese by foreign troops. In reality, Ho Chi Minh and the Communist Party had abused the patriotism of the Vietnamese people to lead them involved in the Indochina and American Wars 1945 to 1975, which resulted in more than 3 million deaths on both sides. After having succeeded in invading South Vietnam, the communist regime made known to the Vietnamese people and the world as well its betrayal nature by yielding one region of Vietnam after the others to Communist China in compliance with Ho Chi Minh's commitment. Following were the proofs. The North Vietnamese communist leaders signing the secret treaty of 1990 only abided by Ho Chi Minh's commitment to pay back to Mao Zedong for the Chinese military aid to the Vietnamese Communist Party during the Indo-Chinese War. The Frontier Sino-Vietnamese Treaty of 1990 advocated the secession of more than 900 square kilometers, equivalent to 60% of the area of the Tay Binh province, including half of the Vinh Giot Pho and the Nam Quan Frontier Pass, being the two historical sites for the Vietnamese people. Under the Sino-Vietnamese Treaty of Tonkin of 2000, Vietnamese authorities yielded to Beijing nearly half, 44%, or 16,000 square kilometers of the sea territories in the Gulf of Tonkin and Truong Beach. Then the 10 resolutions of the Sino-Vietnamese Friendship Cooperation Treaty of 2013 gave opportunity to Beijing to have control over the political structure of the Vietnamese Communist government. In 2014, another treaty concerning a project of setting up 2 strategic corridors gave Beijing the right to exploit 6 frontier provinces and the Dien Bien region. At the same time, it granted Beijing the buildup of 2 other strategic corridors, Lao Cai, Hanoi, Hong Kong, and Mong Cai, Haiphong. In January 2017, Nguyen Phu Trong, Secretary General of the Communist Party, went to China to sign other 15 agreements under which the Vietnamese Communist Party promoted a closer Sino-Vietnamese bilateral cooperation with Beijing, in particular in the military, police, and cultural fields. All of these treaties have been implemented by economic accords, permitting Beijing to send a great number of its citizens disguised under the cover of employees or workers in the most strategic areas of Vietnam. To go on yielding other Vietnamese regions of significant geopolitical and strategic importance, they allowed Chinese red capitalists to acquire for 99 years the rights to exploit these areas. In other words, to sell out these economic zones to Beijing. Besides, they allowed the use of Chinese currency, the yuan, as a means of exchange at 7 provinces bordering China, even though this decision was contrary to their constitution. And this process is going to be applied across the country. Recently, they decided to reform the Vietnamese script system initiated by the 2 so-called professors, VIểT and ՀոNG Dai, to accommodate Chinese process of educational assimilation. On the 12th of June 2018, Vietnamese National Assembly passed the law on cybersecurity, which will take effect on the 1st of January 2019, giving to the communist government more power to crack down on political dissents by denying their freedom of speech. According to the Vietnamese communist leaders' conviction, by taking on the side of the Americans, we communists will lose our party. By obeying Communist China, we will lose our country. Obviously, the Vietnamese communists preferred losing their country rather than losing their party, by which they could continue their repressive regime to keep entire domination over the people. In short, all the policies and programs put into practice by the Vietnamese authorities until now have been copied from Chinese models. Let's mention the 1,000 Persons Program,
initiated by Beijing since 1990, under which it sent U.S. its students serving at the same time as secret agents in order to study and to thieve high intellectual property. In the same way, on the 26th of March 2004, the Vietnamese Communist authorities enacted the Decision 36 concerning its so-called openness and reform policy towards the Vietnamese diaspora resettled abroad, under which they also sent students, tradesmen to European countries, particularly to the U.S., through different ways, either by sponsoring, false marriage, papers, etc. While only on the members of the Viet Cong cadre's new red capitalists, through corruption, might be able to carry out such financing programs. They founded the Vietnamese Patriotic Associations abroad to introduce their men. They financed such programs as the construction of Buddhist pagodas across the U.S., in which they introduced their cadres as disguised monks. With corrupt money, they bribed the medias in the U.S., TV, radio, as well as newspapers for their fake information, so that the Vietnamese people at home and abroad, becoming bewildered, did not discern the truth from the false, enemy from friend. All this proved once again the total allegiance of the Vietnamese Communist Party as a vessel to Beijing. However, the Vietnamese people in general in the North, after having suffered from 70 years of communist oppression, and the South Vietnamese people after more than 43 years of communist occupation, realized the dangers of communism and its wicked propaganda. We can resume the long period of the communist inhuman dictatorship on the population of Vietnam as follows: atrocities, genocide, corruption, decay, waste of human resources and environment, destruction of national heritage, destruction of national traditions, in brief, destruction of the Vietnamese society. Therefore, in his speech declared on September 25th, 2018 at the United States General Assembly, the U.S. President Donald Trump, concerning socialism, denounced in his words, virtually everywhere socialism or communism has been tried. It has produced suffering, corruption, and decay. Socialism's thirst for power leads to expansion, incursion, and oppression. All nations of the world should resist socialism and the misery that it brings to everyone. The socialist countries targeted by the U.S. President Donald Trump are China, Vietnam, Venezuela, Cuba. In the same view, it was for the dissolution of the communist regime in Vietnam that the PNGVN was established in 1990 and in 1991. I, Quan Minh Dao, was elected Prime Minister, who occupied this high function until now. Over the long course of the past nearly 30 years of activity, though we did not realize what had been expected by the Vietnamese at home and abroad, instead we did accomplish a number of outstanding works which had been presented to you not long ago. The ongoing projects such as issuance of credit cards, home building for the seniors, referendum online, etc. are working quite well. Today, on the 11th of November 2018, through the referendum starting since February of 2017, so far, the number of participants came up to more than 4 million votes, which elected myself, President Quan Minh Dao, President of the Third Republic of Vietnam. That deserves a standing O. Even though the number of voters did not really represent the Vietnamese people of all walks of life, but this was a democratic process expressing the popular sovereignty over the repressive regime. Distinguished guests and dear friends, facing Beijing's scheme of making Vietnam disappear on the world map in the times ahead, I decided to take on the highest of responsibilities as President of the Third Republic of Vietnam. This will give me a legitimate status to raise our voice before the UN Stadium for a change of the communist regime in order to set up a free and democratic system in Vietnam. In this solemn event, I claim for Beijing the sovereignty of the Republic of Vietnam over the sprattling,
and Paracel Islands. This territorial power has been exerted from the reigns of the Vietnamese kings such as TRào NG, and THÚ, up to the period of French colonization. In fact, since 1920, the French troops put on customs and security measures on these islands. On March 8, 1921, the Governor General of Indochina, Maurice Long, declared that these two islands belonged to France's territories. But on March 30, 1921, the Chinese military government of Guangdong decided to merge the administration of the Paracel Islands, called Ixca, into that of Hainan Island. However, the French government was not opposed to this decision because Guangdong's government of the time was not recognized by the central government of China and other countries. So, since 1930 began the territorial dispute between China and France about their sovereignty over these two islands. After the Second World War, on August 3rd, 1949, the French government gave back independence to the Vietnamese national government led by Emperor Bao Dai on October 14, 1950, it formally transferred the control of these two islands to the Vietnamese national government. On September 6, 1951, Prime Minister Tran Van Hu of the Vietnamese national government and his Minister of Foreign Affairs going to San Francisco for a conference on the peace treaty with Japan, declared that the above two islands belonged to Vietnamese territory. At that time, the Prime Minister did not encounter any protest or reserve from the part of 51 countries attending that conference. On October 26, 1955, the Vietnamese national government was turned into the First Republic of Vietnam. In other words, the two above islands had been continuously under the sovereignty of the Republic of Vietnam from August 3, 1949 until January 18, 1974, when Paracel Island was taken over by force by Chinese naval troops from the South Vietnamese Naval Forces, and on March 14, 1988, Prattley Island was in turn taken by Beijing from North Vietnamese troops. As President of the Third Republic of Vietnam, the legitimate de jure successor of the First and Second Republics of Vietnam, once again, I officially demand Beijing to unconditionally return the sovereignty of the Paracel and Prattley Islands to the Republic of Vietnam. I reassert that Beijing has seriously violated the sovereignty of Vietnam's sea waters by its illegal buildup of the military bases on artificial islands. Thus, Beijing's exploitation of crude oil on that site was considered illegal regarding the international law. Let's go back to the past. In 1973, the United States President Richard Nixon had signed to grant with the President of the Second Republic of Vietnam, went back to at San Clemente, USA, granting the exploitation of crude oil to U.S. companies to develop offshore oil deposits in Vietnamese sea waters. The expected funds from the sale of exploited oil would be used to finance the self-support policy of the South Vietnamese, but this contract was broken down due to the communist invasion of South Vietnamese in 1975. Today, we also assert that the authorization of the Vietnamese communist regime to Beijing to exploit crude oil on South Vietnamese sea waters is illegal. And we consider all sorts of contracts signed between the Vietnamese communist regime and foreign companies are illegal. In this event, we would like to present to you the policies and programs of the PNGVN in the coming time. For foreign policy, we will request the United States administration to definitively freeze all money and properties illegally owned by the Vietnamese Communist cadres in the U.S. so that the Viet Cong may not use them as financial support to bribe media, group, organizations at home and abroad for their propaganda proselytizing. Set up and develop foreign relations with the Union of European countries and other allied countries. Once the PNGVN, led by myself, will have had the official recognition of the USA administration. After having succeeded in dissolving the communist regime at home, the programs put into practice by the PNGVN will be as follows.
1. Recover the northern territories yielded by the Vietnamese Communist regime to Beijing, approximately 19,000 square kilometers. Shut down all of the Chinese firms and factories and expel them from Vietnam. They are all disguised as Chinese workers, as well as the Chinese illegally resettling in Vietnam, now numbering 3 million. Open the Vietnamese markets to allied factories and companies to be set up throughout the country for the development of national economy and commerce. Sign contracts with U.S. oil companies to develop offshore oil deposits in the Vietnamese territorial seawaters. Uphold free international water trade routes in the South China Sea and the Indo-Pacific. Coordinate with the countries lying along the Mekong River to make pressure on Beijing for controlling the water discharge from its hydroelectric barrages, up to now 7,000 barges built up by the Chinese, and to strictly forbid the discharge of toxic waste from upstream, which has damaged the rice culture, fishing, as well as the livelihoods of the population in downstream, particularly in the Mekong Delta. For domestic policy, reorganize and enlarge the composition of the TIionG by setting up the first 6 ministries in order to cope with the new situation. 1. Ministry of Foreign Affairs. 2. Ministry of Information and Culture. 3. Ministry of National Strategic Command. 4. Ministry of Finances. 5. Ministry of Planning and National Development. 6. Ministry of Intelligence and Electronic Technology. Once the communist regime will have been dissolved in Vietnam, the PNGVN will temporarily take over the government of the whole country with the help of the United Nations units to keep security across the country, and in particular security along the Chinese and Cambodian borders, to prevent any kind of smugglings of either weapons, ammunition, explosives, drugs, or goods into the confines of Vietnam. The general election is supposed to be organized in 3 to 5 years, to be discussed later, according to the situation of the country. It will be founded on freedom and justice under UN supervision in order to keep us from any scheme of Chinese communist intervention. To this end, we would like to ask all of the Vietnamese at home and abroad to grant us the representative status for this national cause. We also remind you that the PNGVN is only a temporary stronghold, served at this moment to lead this difficult struggle. Once we shall have succeeded in our mission, we will organize a general election with international supervision so that each and every Vietnamese, through their votes, may decide the future of their country. After the general election, the PNGVN will be dissolved to give way to a new democratic government, chosen by the Vietnamese people. The new government will be in charge of organizing legislative elections for a really representative parliament, which will draft the Constitution of the Third Republic of Vietnam, the basis of freedom and democracy in Vietnam. So on this solemn occasion, we would like to call on all the Viet communists to abandon their discredited and outdated ideology, to return to the national cause and brotherhood spirit, because all of us bear the same roots and inherit the same ancestry. In this new prospect, we shall stand together on the same front against the threat of the Chinese invasion. The guiding principles sustained by me and by PNGVN remain unchanged: recovering our homeland without causing more suffering to our people. And the following instruction directly addressed to all the Vietnamese communists. As for the Viet Cong, by getting rid of the term communist, it will remain only the term Viet. Thus, the Vietnamese should not kill their compatriots. We would also appeal to all former ARVN officers, soldiers, and civil servants of the Republic of South Vietnam to join us in this survival struggle for the eradication of the Vietnamese godless regime and for standing against the coming invasion of Beijing, our common enemy. While celebrating our presidential inauguration, we invite you to commemorate the 55th anniversary of the overthrow of the First Republic of Vietnam in 1963
by which the late President Yang Jim and his advisor, Yo Jin-ju, were tragically assassinated by the ARDN traitor generals. In our prayers, we ask them in the eternity through their intercession before God to grant our invoke for the uprooting of the satanic regime in Vietnam, so that we may be able to resume the carrying out of their most cherished humanity ideals left unfulfilled nearly 60 years ago. That is to say, get rid of poverty and bring about freedom and democracy to our beloved Vietnam. May God bless you and all the Vietnamese people. Thank you, President Quang Minh Dao. Thank you, Chương. It is beautiful. It is my pleasure to introduce the beautiful Lieutenant General Huệ Lâm. She's the Deputy Minister of Foreign Affairs. Dear President Dao, dear fellow members, dear all dear guests and audience. First of all, I would like to congratulate President Dao on his inauguration today, and I wish you all the best. I believe this is a day that many millions of other peoples in Vietnam abroad that they're waiting to see this day happen. So congratulations. I am Lama Huệ, was instructed by President Dao to receive honor on behalf of the Ministry of Foreign Affairs, briefed with the National Security Council about the foreign policy of the government of Third Republic of Vietnam in the coming times as followed. On foreign policy, we will fight for the restoration of territories, sovereignty over the Spratly and Paracels archipelagos, as well as sovereignty over the sea of the Republic of Vietnam due to the encroachment by the Chinese Communists. Historical records demonstrate that the Spratly and Paracel Islands have long belonged to the sovereignty of Vietnam since the years of Gia Long, Minh Mạng, TRảo NG and TocNG until French occupation. Since 1921, the French government has set up tax bases and set up security systems on the two archipelagos. On March 8, 1921, French Indochina Governor Maurice Long announced that the two islands belonged to France. After the Second World War, 28 years later, on August 3, 1949, the French government returned independence to the government of Vietnam under the reign of King Bảo Đại. On October 14, 1950, the French Republic returned the sovereignty of the two islands to Vietnam. Prime Minister Trần Ho and the Foreign Minister of Vietnam at the conference on the Peace Pact with Japan and San Francisco on September 6, 1955, state that the two islands, Spratly and Paracel, belong to the territory of Vietnam. On this occasion, Prime Minister Tran did not face any opposition of reservation from the 51 countries attending the conference. Since October 26, 1955, Vietnamese national government has succeeded in securing its sovereignty over the two islands. In other words,
Since August 3, 1949, the two islands, Spratly and Paracel, have been legally owned and administered by the Republic of Vietnam. Until January 1975, the Spratly was illegally invaded by the Chinese communists after one death to the ARVN. On March 11, 1988, Chinese communists also occupied the Spratly Islands from the Communist Party. Indeed, as early as 1973, President Richard Nixon of the United States signed with the President Nguyễn the contract that allowed United States companies to exploit U.S. oil in the continent United States to make the Republic of Vietnam free. Finance for national development. These contracts were interrupted because of the communists took control of the South in 1975. The Third Republic of Vietnam, or the first and the second of Republic, we will formally request the Chinese communists to return unconditionally the Republic of Vietnam on the two islands, the Spratly and the Paracel, and must return to provisional national governments or break all illegal construction work on the artificial islands with the military sea. At the same time, we will ask the Chinese communists to respect the sovereignty of and territory country of the Republic of Vietnam. As such, the Chinese communist exploitation on the land and oil in the above territories country as illegal, violate international law in the blatant manner. The next phase of the Provisional National Government of Vietnam is to establish and develop diplomatic relations with allied nations, especially European and Southeast Asia of U.S. government. After successful dissolution of communist authority in the homeland, the lines and the policy of the Third Republic are as followed. Determined to regain the northern border area that the communist Vietnam gave to the Chinese communists, estimate at 19,000 meters square. Eliminate all bilateral contracts that the Vietnamese Communist Party has signed with the Chinese communists in all areas. Closure all the Chinese communist companies and expulsion of this which Chinese communist workers as well as all illegal Chinese living in Vietnam, estimated at over 3 million people. Open to companies of allied nations to set up industry and to trade for national economic development. Signed contracts with U.S. oil companies and allied nations to exploit oil and gas on the continental shelf of Vietnam. Freedom of navigation in the South China Sea in accordance with international law recognized. Coordinate with countries along the Mekong with the international pressure to control the discharge of floodwater of hydropower dam. Up to now, there are about 7,000 hydropower dams built by Chinese communists, as well as banning the discharge of all toxic substances upstream, agriculture and fishery, as well as the life of the people downstream, especially in the Mekong Delta. In order to achieve the aforementioned aims, we would like to encourage all of our compatriots, both domestic and overseas, to strongly support President Đào Minh Quân for the government of the South Vietnam. The legal representative for the entire Vietnamese people to the United Council request the dissolution of communist authority at home. To bring about a free democracy for the people, Operation VIệrt TocNG has developed. Vietnamese people see the conspiracy of the Communist Party. So in the past, we have demonstrated the political spirit. Revolt demonstration throughout the country
against the Communist Party of Vietnam. Hand wrong for the invaders because of the trembling. The communist regime brutally persecute and brutally beaten innocent people as they did in the 1945 in remote rural areas. Cold blood killings are not in the blood of Vietnamese communists. They do not release anyone. As long as they accept slavery, let them continue to dominate, exploit, rob, and plunder all basic human rights. All those who oppose, they are committed transgression and reactionary. The Vietnamese people in the country, with the generosity of their predecessor, were resolutely opposed to the slogan, "It is more than reactionary than selling country." Communist Party of Vietnam is the embodiment of sinners such as Lê Chiêu Thống, Trần Tác, Hồ Chí Minh, and now is Nguyễn Phú Trọng. They give the country despite people of the communist Vietnam should be worth of Vietnamese people. However, with the human treatment policy, government of ARVN continues the provisional national government the way we lead, still follow the motto, regain the land without suffering people, to avoid the sins of me among the Vietnamese, incited by the international community, as happened in the tragic past of the nation. For the VIệT Cộng and the communist Vietnam, we always keep a watchful eye. Leaving communist Vietnam, Vietnam does not kill Vietnam. It's true, Vietnam never killed their compatriots. We especially called on all members of the Communist Party, especially the generals, senior officers in the People's Army, to leave the ranks of communists and return to the national cause of the national, in the spirit of together. The Minister of Foreign Affairs would also like to call on the Vietnamese to call on the ARVN military men, you descendants and the young people, if you still think about the money of the nation, so join forces with Provisional National Government of Vietnam. We have the power to dissolve the evil communists, to protect the fatherland against the Chinese communist invasion. May God, heaven, always bless, maintain peace for President Đào Minh Quân and all of us. We sincerely greet President and our compatriots and our guests. Thank you. God bless you. Kính thưa Tổng thống Đào Minh Quân, kính thưa đồng bào, kính thưa tất cả quý đồng nghiệp, quý vị quan khách và cử tọa. Tôi là Lâm Á Huệ, được chỉ thị của Tổng thống để nhận vinh dự thay mặt cho Bộ Ngoại giao trình bày sơ lược cùng quốc dân, đồng bào về đường lối chính sách đối ngoại của chính phủ đệ tam Việt Nam Cộng Hòa trong thời gian tới như sau. Trước hết tôi xin chúc mừng Tổng thống Đào Minh Quân, ngài nhận trọng nhiệm là Tổng thống đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, và tôi tin tưởng rằng tất cả người dân trên thế giới ai cũng mong đợi ngày này. Xin thành thật trân trọng cảm ơn. Về lĩnh vực đối ngoại, chúng tôi sẽ tranh đấu giành lại chủ quyền lãnh thổ trên hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, cũng như chủ quyền trên vùng biển của Việt Nam Cộng Hòa do Tàu Cộng lấn chiếm. Các tài liệu lịch sử minh chứng rằng hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa từ lâu đã thuộc về chủ quyền của Việt Nam, kể từ các triều đại của vua Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức cho đến thời Pháp Thuận. Kể từ năm 1921, chính quyền bảo hộ Pháp đã đặt các trạm quan thuế và thiết lập hệ thống an ninh trên hai quần đảo này.
Vào ngày 8 tháng 3 năm 1921, toàn quyền Đông Dương thuộc Pháp là Boris-Long tuyên bố rằng hai quần đảo trên thuộc lãnh thổ của Pháp quốc. Sau đệ nhị thế chiến, 28 năm sau, ngày 3 tháng 8 năm 1949, chính phủ Pháp trao trả độc lập cho chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Chính phủ quốc gia Việt Nam do Hoàng đế Bảo Đại trị và ngày 14 tháng 10 năm 1950, chính phủ Pháp trao trả chủ quyền của hai quần đảo trên chính phủ quốc gia Việt Nam. Ngày 6 tháng 9 năm 1955, Thủ tướng Trần Văn Hữu và Bộ trưởng Ngoại giao của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời trong hội nghị về Hiệp ước Hòa bình với Nhật Bản tại San Francisco tuyên bố rằng hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa thuộc về lãnh thổ của Việt Nam. Trong dịp này, Thủ tướng Trần Văn Hữu không gặp phải bất cứ sự chống đối hay sự dè dặt nào từ 51 quốc gia tham dự hội nghị. Từ ngày 26 tháng 10 năm 1955, chính phủ quốc gia Việt Nam đến các chính thể Việt Nam Cộng Hòa kế tiếp đều có chủ quyền một cách hòa bình, công khai và liên tục trên hai quần đảo trên. Nói cách khác, từ ngày 3 tháng 8 năm 1949, hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa được Việt Nam Cộng Hòa liên tục làm chủ và quản trị một cách hợp pháp cho đến ngày 19 tháng Giêng năm 1975, Hoàng Sa bị Tàu Cộng xâm chiếm một cách trái phép. Sau một cuộc tử chiến với Hải quân Việt Nam Cộng Hòa và ngày 11 tháng 3 năm 1988, Tàu Cộng cũng chiếm đóng luôn quần đảo Trường Sa từ tay Bộ đội Cộng sản Việt Nam. Thật vậy, ngay từ năm 1973, Tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon đã ký với Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu các hợp đồng cho phép các công ty Hoa Kỳ khai thác dầu Hoa Kỳ tại thềm lục của Việt Nam Cộng Hòa, mục đích để chính phủ Việt Nam Cộng Hòa tự lực về tài chính để phát triển quốc gia. Các hợp đồng này bị gián đoạn vì Cộng sản Việt Nam cưỡng chiếm miền Nam vào năm 1975. Chính phủ đệ tam Việt Nam Cộng Hòa là thừa kế hợp pháp của nền đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa. Chúng tôi sẽ chính thức yêu cầu Tàu Cộng phải trả lại vô điều kiện cho Việt Nam Cộng Hòa chủ quyền trên hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa và phải trao lại cho chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, hay phá vỡ tất cả những công trình xây dựng trái phép trên các quần đảo, các đảo nhân tạo với mưu đồ quân sự quá Biển Đông. Đồng thời chúng tôi sẽ yêu cầu Tàu Cộng phải tôn trọng chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải của Việt Nam Cộng Hòa. Từ đó, việc khai thác trên đất liền và dầu khí của Tàu Cộng trong các vùng lãnh hải kể trên xem như bất hợp pháp vì phạm công pháp quốc tế một cách trắng trợn. Giai đoạn kế tiếp của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời là thiết lập và phát triển quan hệ ngoại giao với các quốc gia đồng minh, nhất là Liên hiệp các nước Âu Châu và Đông Nam Á. Một khi chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời do chúng tôi lãnh đạo có được sự công nhận chính thức của chính phủ Hoa Kỳ, sau khi thành công việc giải thể tàu Việt Cộng sản tại quê nhà, đường lối và chính sách của chính phủ đệ tam Việt Nam Cộng Hòa như sau: quyết tâm giành lại phần lãnh thổ biên giới phía Bắc và Cộng sản Việt Nam đã nhường cho Tàu Cộng, ước tính khoảng 19.000 m², xóa bỏ tất cả các hợp đồng song phương mà Cộng sản Việt Nam ký kết với Tàu Cộng trong mọi lĩnh vực, đóng cửa tất cả các công ty xí nghiệp của Tàu Cộng và trục xuất các công nhân Tàu Cộng, trá hình cũng như tất cả những người Tàu sống bất hợp pháp tại Việt Nam, ước tính hơn 3 triệu người. Mở cửa cho các công ty của các nước đồng minh thành lập các cơ sở kỹ nghệ và thương mại để phát triển kinh tế quốc gia. Ký hợp đồng với các công ty dầu khí Hoa Kỳ và các nước đồng minh để khai thác dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam.
chủ trương tự do hàng hải trên Biển Đông theo luật pháp quốc tế công nhận, phối hợp với các quốc gia nằm dọc theo con sông Mekong, nhờ quốc tế làm áp lực bắt buộc tàu cộng phải kiểm soát việc thải nước lũ tại các đập thủy điện. Đến nay có tất cả 7.000 đập thủy điện do tàu cộng xây dựng, cũng như cấm tàu cộng thải tất cả những chất độc hại trên thượng nguồn làm tổn hại đến nền nông nghiệp, ngư nghiệp cũng như đời sống người dân của các quốc gia ở hạ nguồn, nhất là ở đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta. Để đạt được mục đích tốt đẹp nêu trên, chúng tôi cũng mong toàn thể quý đồng bào ở quốc nội cũng như hải ngoại hãy mạnh mẽ ủng hộ và hậu thuẫn cho Tổng thống Đào Minh Quân để chính phủ đệ tam Việt Nam Cộng Hòa có đầy đủ tư cách pháp nhân đại diện toàn thể dân Việt để ra trước Hội đồng Liên Hiệp Quốc yêu cầu giải thể tà quyền cộng sản tại quê nhà, hầu mang lại một nền dân chủ tự do cho toàn dân. Chiến dịch Duy Thật Lập Cộng đã giúp cho người Việt thấy rõ âm mưu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nên trong thời gian qua họ đã thể hiện bản lĩnh chính trị, nổi dậy biểu tình khắp cả nước chống bọn Cộng sản bán nước, làm tay sai cho tàu cộng xâm lược. Vì quân sợ, Cộng sản Việt Nam đã đàn áp, bắt bớ, đánh đập khủng bố người dân vô tội một cách dã man, như chúng đã từng áp dụng trong những năm 1945 tại các vùng nông thôn hẻo lánh. Dòng máu lạnh giết người không gốm tay vẫn trong quyết quán của Cộng sản Việt Nam. Chúng không buông tha bất cứ ai, miễn là người dân chấp nhận làm nô lệ, để yên cho chúng tiếp tục thống trị, bóc lột, cướp đất, cướp nhà, cướp mọi quyền căn bản của con người. Tất cả những ai chống đối chúng đều ghép tội là phản động. Người dân Việt ở quốc nội với khí thế hào hùng của tiền nhân để lại vẫn cương quyết phản đối và khẩu hiệu thà phản động còn hơn bắt nước.
Tào Minh Quân anh hùng cứu nguy dân Việt, quên thân mình ngày ngày chung lo việc nước. Một lời thề vì dân chiến đấu, không ngại ngùng vì nước hy sinh cho muôn đời tổ quốc quang vinh. Việt Nam Đào Minh Quân, dân đang chờ ngày vui no ấm, xóa tan bao lỗi lầm than. Việt Nam Đào Minh Quân, xây cơ đồ hồn thiên sông núi, ánh dương lên soi sáng khắp địa cầu.